This is Mamuni. Thank you so much for being Amar Baba. Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I am going to discuss what is VAT in detail with an example. So please don't miss it. So let's get started. Chalo, shuru kora jak. So what is the full form of VAT? The full form of VAT is value added tax. Okay, value added tax. So what is VAT? VAT is an indirect tax because VAT is paid by the taxpayer to the government indirectly only through the producers or manufacturers of various goods and services. তার মানে কি ভ্যাট হলো একটা ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স যেটা ট্যাক্সপেয়াররা গভর্নমেন্টকে দেয় ইনডাইরেক্টলি কার থ্রুতে প্রডিউসার্স or manufacturers of various goods and services. Okay? VAT is the tax charged on sales made within the same state. Understood? আমরা আরো ডিটেলে VAT কে জানতে পারি. So what is VAT? When a person purchases certain type of product, a special tax is added at every stage from the beginning of purchasing of raw materials from the manufacturers or producers to the final sale of that product, that particular product to the consumers or customers. মানে কি যখন কোনো পার্সন একটা গুডস সার্টেন টাইপ অফ গুডস বা প্রোডাক্ট পারচেস করে স্পেশালি র মেটেরিয়ালস a special tax is added সেটাই হলো VAT at every stage প্রথম থেকে লাস্ট অবধি যখন ও র মেটেরিয়ালস কোনো ম্যানুফ্যাকচারার্স বা প্রডিউসারের থেকে কেনে তারপর সেটা যখন ফাইনাল প্রোডাক্টটা বিক্রি করে তখনও VAT চার্জ হয় যখন ও র মেটেরিয়ালসটা কেনে কোনো প্রডিউসার বা ম্যানুফ্যাকচারের থেকে তখনও VAT চার্জ হয় আর যখন ও কোনো প্রোডাক্ট ফাইনাল প্রোডাক্ট সেল করে তখনও VAT চার্জ হয় যখন ও পারচেস করে ওকে ভ্যাট দিতে হয় প্রডিউসার বা ম্যানুফ্যাকচারার্সকে আর যখন ওই প্রোডাক্টটা ফাইনাল প্রোডাক্ট তৈরি করে বিক্রি করে তখনও ভ্যাট চার্জ করে কাস্টমার্স বা কনজিউমার্সদের কাছ থেকে আন্ডারস্টুড ক্লিয়ার সো টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ ভ্যাট clearly and also to understand the calculation of VAT properly, let us take an example. আমরা আরো ক্লিয়ারলি ভ্যাট বুঝতে পারবো যদি আমরা একটা এক্সাম্পল নিই এবং ভ্যাটের ক্যালকুলেশন কি করে হয় সেটাও আমরা বুঝতে পারবো যদি আমরা একটা এক্সাম্পল নিই এবং বুঝতে পারি সো লেট আস টেক অ্যান এক্সাম্পল মামনি ইজ দ্য ওনার অফ এ রেস্টুরেন্ট শি পারচেজ র মেটেরিয়ালস অ্যামাউন্টিং টু 50,000 তো মামুনি একজন ওনার অফ আ রেস্টুরেন্ট ও পারচেস করেছে কত 50,000 র মেটেরিয়ালস অ্যান্ড ইনপুট ট্যাক্স ওকে কত দিয়ে হয়েছে ইনপুট ট্যাক্স মানে ভ্যাট যখন তুমি পারচেস করো সেটাকে ইনপুট ট্যাক্স বলা হয় অ্যাট দ্য রেট অফ 10% was imposed on raw materials. Therefore, the total input tax বা VAT incurred by মামুনি কত 10% of 50,000 কত আসছে 5,000 সো মামুনি কি করেছে 50,000 র মেটেরিয়ালস কিনেছে এবং তার জন্য ওকে একটা ইনপুট ট্যাক্স দিতে হয়েছে অ্যাট দ্য রেট অফ 10% ইনপুট ট্যাক্স মানে ভ্যাট বাট ওয়েন ইউ পারচেজিং গুডস ওটা ইনপুট ট্যাক্স বলে তার মানে যে 10% অফ 50,000 কত 5,000 তার মানে মামুনিকে একটা ইনপুট ট্যাক্স আর ভ্যাট দিতে হয়েছে 5,000 যখন 50,000 র মেটেরিয়ালস কিনেছে আন্ডারস্টুড therefore the total input tax incurred by Mamuni is equal to 50,000 into 10 by 100 is equal to rupees 5,000 তাহলে ওর ইনপুট ট্যাক্স কত 5,000 আন্ডারস্টুড and then Mamuni sold the raw materials as the final product ও সেটাকে ফুড বানিয়েছে যেহেতু ওর ওটা রেস্টুরেন্ট ও র মেটেরিয়ালস কিনেছিল সেটাকে ও ফুড বানিয়ে বিক্রি করলো
And then Mamuni sold the food that was made using those raw materials and she earned rupees 1 lakh. তার মানে মামুনি কিনেছিল র মেটেরিয়ালস 50,000 দিয়ে, সেটাকে ও বিক্রি করলো 1 লাখে। র মেটেরিয়ালসটাকে ফুড বানিয়ে ফাইনাল প্রোডাক্ট হিসেবে ও বিক্রি করলো, কারণ ওর একটা রেস্টুরেন্ট আছে, শি ইজ দ্য ওনার অফ আ রেস্টুরেন্ট। আর 50,000-এর মধ্যে ওকে ইনপুট ট্যাক্স কত দিতে হয়েছিল? 10%। ইনপুট ট্যাক্স ইজ ভ্যাট, কিন্তু যখন তুমি পারচেস করবে ওটাকে ইনপুট ট্যাক্স বলা হয়। আন্ডারস্টুড? তো ওকে 10% দিতে হয়েছিল 50,000-এ, দ্যাট কামস টু 5,000। এবার ও সেই র মেটেরিয়ালস দিয়ে বানিয়ে সেটাকে ফুড হিসেবে বিক্রি করলো, কারণ ওর একটা রেস্টুরেন্ট আছে। সেটাও কত পেলো সেই ফুডটা বানিয়ে বিক্রি করে? সে আর্নড 1 লাখ। সেটা ও তখন কি করলো? ও 1 লাখ নেওয়ার পরে ও একটা ট্যাক্স ইম্পোজ করলো, আউটপুট ট্যাক্স। যখন ও পারচেস করে ওকে ইম্পোজ করা হয় একটা ট্যাক্স, দ্যাট ইজ ইনপুট ট্যাক্স। ও যখন ম্যানুফ্যাকচারার্স বা প্রডিউসার্স থেকে র মেটেরিয়ালস কিনছিল, ওকে একটা ইনপুট ট্যাক্স ইম্পোজ করা হয়েছিল, যেহেতু পারচেস করছিল, সেটাকে বলা হয় ইনপুট ট্যাক্স, বাট ওটাও ভ্যাট at the rate of 10% on 50,000 is equal to 5,000। আর মামুনি যখন সেই র মেটেরিয়ালসটাকে ফিনিশ প্রোডাক্টে বিক্রি করলো, ফিনিশ প্রোডাক্ট মানে ওর রেস্টুরেন্ট আছে, ফুড বানিয়ে ওটা বিক্রি করলো, ও পেলো সেটা 1 লাখ। তখন ওই 1 লাখের ওপর আরও 10% ও চার্জ করলো, কি 10% আউটপুট ট্যাক্স। যখন ও সেল করে এবং চার্জ করে, ও তখন সেটাকে কি বলা হয়? আউটপুট ট্যাক্স। পারচেস করলে ইনপুট ট্যাক্স দিতে হয়, আর সেল করলে সেটা তুমি রিসিভ করবে, পারচেস করলে তোমাকে পেমেন্ট করতে হয় ইনপুট ট্যাক্স। আর যখন তুমি সেই একই গুডসটাকে ফাইনাল প্রোডাক্ট হিসেবে বিক্রি করবে, সেটাকে কি বলা হয়? সেটাকে বলা হয় আউটপুট ট্যাক্স। তুমি ওই আউটপুট ট্যাক্সটা রিসিভ করছো। ইনপুট ট্যাক্স তুমি পেমেন্ট করছো যখন তুমি পারচেস অফ র মেটেরিয়ালস কিনছো, আর সেই একই মানুষ, সেই একই মামুনি আবার যখন ওই র মেটেরিয়ালসটা বানিয়ে ফাইনাল প্রোডাক্টটা বিক্রি করছে, তখন সেটাকে কি বলা হয়? ও তখন চার্জ করছে আউটপুট ট্যাক্স, দ্যাট ইজ অলসো VAT। 10% of 1 lakh is 10,000। তাহলে if we consider the total output tax to be 10% of the earning, then the total output tax কত হচ্ছে? 1 lakh এর 10%, 1 lakh into 10 by 100, 1 lakh into 10 by 100 কত আসে? is equal to 10,000। তার মানে ওর ইনপুট ট্যাক্স হয়েছিল 5,000 when she purchased raw materials from the manufacturers or producers by giving 10% input tax। আর ওর আউটপুট ট্যাক্স কত হচ্ছে? আফটার সেলিং দ্য ফাইনাল প্রোডাক্ট, দ্যাট ইজ ফুড, শি আর্নড 1 লাখ অ্যান্ড শি চার্জ 10% অফ দ্য আর্নিং। তাহলে ওর আউটপুট ট্যাক্স ওর কত হলো? 10% অফ 1 লাখ ইজ ইকুয়াল টু 10,000। তাহলে ওর আউটপুট ট্যাক্স ইজ গ্রেটার দেন ইনপুট ট্যাক্স। আন্ডারস্টুড? ক্লিয়ার? So now we can easily find out or calculate the total VAT payable by Mamuni by subtracting the input tax from the output tax। By subtracting the input tax from the output, or input tax কত হয়েছিল? 5,000। or output tax কত হয়েছিল? 10,000। So VAT is equal to 10,000 minus 5,000। তাহলে VAT is equal to 5,000। Understood? তার মানে মামুনির ইনপুট ট্যাক্স কত হয়েছিল? আমি অলরেডি বলেছি 5,000। ওর আউটপুট ট্যাক্স কত হয়েছিল? 10,000। So VAT is calculated by this formula। So VAT is equal to output tax হয়েছিল 10,000 minus 5,000। So VAT is equal to 5,000। Understood? Clear? So what is the formula of VAT? VAT is equal to output tax minus input tax। Understood? Easy? Clear? So what is input tax? What is input tax? An input tax is a tax that you would have to pay upon your purchase of raw materials or services towards the input for the production of such goods or services that you will sell as output। তুমি যদি কোনো র মেটেরিয়ালস কেনো এবং সেখানে তোমাকে একটা certain rate of tax দিতে হবে producer or manufacturers-কে when you purchasing raw materials, কারণ তুমি সেটাকে ফাইনাল গুড হিসেবে আবার বিক্রি করবে। সেই যে ট্যাক্সটা তুমি প্রডিউসার বা ম্যানুফ্যাকচারারকে দিচ্ছ, ওটাকেই বলে ইনপুট ট্যাক্স। ফর এক্সাম্পল, আমি যেমন বললাম, এক্সাম্পল দিয়েছিলাম, মামুনি একজন ওনার অফ আ রেস্টুরেন্ট, ও 50,000 র মেটেরিয়ালস কিনেছিল ম্যানুফ্যাকচারার্স ও প্রডিউসারের থেকে, ওকে
10% ট্যাক্স দিতে হয়েছিল যখন পারচেস করেছিল র মেটেরিয়ালস ফ্রম দ্য ম্যানুফ্যাকচারার্স অফ প্রডিউসার্স। সেই 10% ট্যাক্সকে বলা হয় ইনপুট ট্যাক্স, কারণ ওই গুডসটা আবার ফাইনাল প্রোডাক্ট তৈরি করে সেল করবে। ঠিক আছে, সেই জন্য দিস ইজ নোন অ্যাজ ইনপুট ট্যাক্স। আন্ডারস্টুড? ইনপুট ট্যাক্স কোথায় দেওয়া হয়? পারচেজের ওপর, অন দ্য পেমেন্ট অফ পারচেস। যখন তুমি পারচেস অফ র মেটেরিয়ালস করবে তখনই তুমি ইনপুট দেবে। What is output tax? An output tax is a tax that you would be charging to the consumers or customers who buy the output of a production or sale. For example, আমি বলেছিলাম মামুনি যখন গুডসটা ফাইনাল প্রোডাক্ট বানিয়ে নিল, ফুড বানিয়ে নিল, তখন ও বিক্রি করলো কত অ্যামাউন্টে? 1 লাখে ও বিক্রি করলো। তখন ও কি করলো? ওকে আর ট্যাক্স দিতে হলো না, ও চার্জ করলো কনজিউমার্স বা কাস্টমারকে কত? 10%। সো 1 লাখে বিক্রি করলো ওই ফুডটাকে। ও কিনেছিল 50,000-এ, কিন্তু বিক্রি করলো কত? 1 লাখে। সেই 1 লাখের উপর চার্জ করলো 10%। দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ আউটপুট ট্যাক্স। দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ আউটপুট ট্যাক্স। তাহলে ভ্যাট কি করে ক্যালকুলেট হলো? ভ্যাট ক্যালকুলেট হওয়া খুব ইজি। আউটপুট ট্যাক্স মামনি কত করেছিল? 10,000, আর ইনপুট ট্যাক্স 5,000। সো ভ্যাট ইজ ইকুয়াল টু output tax minus input tax. So therefore VAT is equal to 10,000 minus 5,000 is equal to 5,000. Therefore VAT is equal to 5,000. Very easy. Understood? And input tax is imposed when you are purchasing raw materials from the producers or the manufacturers. And output tax is charged by the seller to the consumers or the customers when he's selling the final output. Okay, that is all about input tax and output tax. Understood? Clear? Input tax is imposed by the manufacturers or the producers, and output tax is charged by the seller to the consumers or the customers. Clear? Easy? Understood? And also remember, input tax is also known as VAT paid and output tax is known as VAT collected. If the balance in VAT collected account is more than the balance in VAT paid account, the difference is deposited to government account. That means if the balance in output tax is more than the balance in input tax, the difference is deposited to government account. On the other hand, if the balance in input tax is more than the balance in output tax, it will be carried forward to the next years as recoverable. Understood? That means what? VAT is collected on a product at every stage of the supply chain. Understood? Clear? So, the VAT paid or input tax is adjusted against VAT collected or output tax on sales. The VAT paid or input tax is an asset, whereas VAT collected or output tax is a liability for the business. Understood? Clear? So, আমরা কি দেখলাম? The output tax is received by the seller at the time of sale of goods and services. And the input tax is payable by the seller of goods and services for purchasing raw materials required from the manufacturers or producers. Clear? Understood? Did you get me? Clear? Understood? So one advantage is, as VAT is imposed at all levels of purchases and sale of goods and services, any form of tax evasion becomes tough. So it helps in promoting transparency. Okay? Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. I hope this was helpful. Before I fade out, please take care of your parents. Please appreciate your parents. Please love your parents. And please don't take them for granted. Because when they are gone forever, you will regret the most. Because their empty chair
would make the whole world seem empty with a capital E. Bye bye. Take care. Stay safe and stay blessed always.